Okay, can you hear me? Yes, sir. Okay. Today we will start 1.5 topics. This is bias theorem. Okay. The bias theorem is a pillar of both probability and statistics. The general form of bias theorem is this is the concept of conditional probability. This is probability of AI given B. We know about the conditional probability. Can you remember about conditional probability? মনে পড়ে? That was কি ছিল বলো দেখি? Probability Probability of of A intersection AI B. intersection B divided by probability of B. Is it right? Oh. Yes, sir. But we know about the conditional probability, that is probability of A intersection B. That was কি ছিল? Probability of A into K. বলো দেখি? Can you remember? That will be Probability of B given Into okay into probability of B given A. And another way, if this is probability of B, that will be kept into probability of A A given given B. So we can write the numerator in terms of this conditional probability form, either this or this form. Is it right? Numerator means এটাকে আমি কি লিখবো? Either এই form লিখতে পারি অথবা এই form লিখতে পারি. But you have to remind the concept here. In this question, there has AI given B. B is here given. Okay? But here we will write the probability of AI intersection B will be the probability of opposite of this. Opposite of this means ki probability of কি হবে? B given AI. Can you say this is opposite of this? Response me. এটা কি AI given B, but this is কি probability of B given AI. কি reverse না? Yes, sir. Okay. তা যদি এটা হয় তাহলে স্যার বলো দেখি এটা বুঝলাম না। আমাদের একটা কোনো একটা ইভেন্টের রেসপেক্টে আমাদের কোশ্চেনের মধ্যে কিছু ইভেন্ট দেওয়া থাকবে। ওকে, সেই ইভেন্টটা হচ্ছে কি AI. I means here you can say that the values of I will be 1 up to n. এর সঙ্গে ইভেন্ট দেওয়া আছে। A B ইভেন্টের রেসপেক্টে AI means 1 up to n ইভেন্টগুলোর প্রবাবিলিটি ফাইন্ড আউট করতে হবে। ওকে, যখন আমাদের রেসপেক্টে বের করতে হয়, then we can use the conditional probability concept. Is it right? Yes, sir. Okay. From the conditional probability, we know this formula, but we have already know about this formula also. Is it right? Yes, sir. Okay. Now, in the bias theorem, the numerator will be, we can write the numerator will be is the product of the opposite of the left side conditional probability. Left side conditional probability কি আছে? Probability of AI given B, but this will be কি হবে? Probability of B given AI. Can you say this is the reverse of this? Response করো। এখানে কি আছে? AI given B, তাহলে এটা কি আছে? B given AI, এটা রিভার্স না, ইনভার্স না, এর বিপরীত Yes, কিনা sir. বলো। ওকে, Yes, sir. তাহলে আমাকে বলো, if you want to apply this formula here, either this formula or this formula, tell me if this is the probability of B given AI, then next term will be the key. We have to product this term with the probability of কি হবে বলো দেখি? B হবে না AI হবে এখানে? According to this formula, response me. Probability of A আছে, but এখানে A AI হবে স্যার। okay, AI এখানে AI AI হবে। so this will be AI. Thank you. But denominator will be probability of B. Okay, but here in the bias theorem, probability of B will be called here law of total probability. Law of total probability. Total probability. Total মানে হচ্ছে কি সাম করতে হবে। এখানে আমাদের how many elements of I is here? n elements. I is 1 up to n. Is it right? I was কি ছিল? 1 up to n সব টার্ম ছিল। তোমার কি করতে হবে? এখন এই যে আমাদের নিউমেরিটর যে রকম ফর্ম আছে সেই ফর্মের মধ্যে কি করতে হবে? I এর মান 1 up to n পর্যন্ত বসাই দিয়ে সাম করতে। এই যে ল অফ টোটাল, টোটাল মানে কি সাম। ইজ ইট রাইট? রেসপন্স করো। So Yes, sir. if you substitute I equals to 1, then the numerator will be কি হবে? Probability of B given A1 into probability of A1. Is right? Total means sum. The next time if you I equals to 2, then the numerator will be probability of B given A2
into probability of A2. Is it right? Plus dot dot dot. If you take I equals to n, then the numerator will become a probability of B given an into probability of কি হবে? An. Okay, this formula will be called here Bayes theorem. Okay, so in short form we can write this will be the probability of B given AI into probability of AI divided by যেটা summation আছে sum আছে. Okay, in short form you can say that this is summation of probability of কি লিখতে পারো B given AI into probability of AI, but the values of I is here কত from 1 up to কি n, is it right? So you can say that this is I equals to 1 up to কত হবে n. Okay, this is called here Bayes theorem. Okay, in the Bayes theorem which probability will be find out, যেটা find out করা হবে, that will be called here posterior probability. posterior probability. Okay, আর আমাদের probability of AI যেটা I when I equals to 1 up to n, okay, ওই I এর equals to 1 ডিফারেন্ট আমাদের ইভেন্টের যে probability দেওয়া আছে, this probability will be called here prior probability, short form probability. But there is another probability, this is probability of B given I, this is called here conditional probability. That has discussed here. Okay, আমি যারা লিখছি সবাই এখানে আছেন, সেটা এখানে ডিসকাস করা আছে. Probability of AI is called prior or marginal probabilities. Probability of AI given B. Okay, this is AI given B. This is called here posterior probabilities. Okay, and probability of the B given AI. This is called here conditional probabilities যেটা বলা হয়েছে. And probability of B. Now probability of B means কি যেটা প্রথমে যেটা ছিল. Okay, this is called law of total probability. Understand? Today I will discuss the example number 1 on okay, বলো স্যার লেকচারগুলো বাংলায় দিলে ভালো হতো আমাদের জন্য। এটা তুমি তো রিপিট করে আবার শুনতে পারো, যখন তোমার প্রবলেম মনে হবে আমাকে বলবে, আমি ওটা জি স্যার বাংলা দিলে অনেকটাই ভালো হইতো স্যার, আপনাদের লেকচার কন্টিনিউ করতে গেলে অনেক সমস্যা হয় স্যার। একটু বাংলা বললে ভালো। স্যার আপনার লেকচারটা দেখলে অনেক সময় আমাদের হাতে কম টাইমও থাকে স্যার, আপনার লেকচারটা পরে দেখলেও আমরা বুঝতে একটু সমস্যা হয় স্যার। স্যার শুধু আমাদেরই না, সবার হিউজ প্রবলেম হচ্ছে স্যার, অনেকেরই হচ্ছে স্যার। এটা তো ওই ইনস্ট্যান্ট আমাদের বলতে হবে। জি স্যার, আপনাকে বলছিলাম ফার্স্টে সেকেন্ড ক্লাসে বলা হয়েছিল, আপনি বলছিলেন যে এভাবে, বাট কন্টিনিউ করতে পারিনি স্যার। আমাদের তো ট্রাই করতে হবে, সবাইকে ইংলিশে ট্রাই করতে হবে। ওকে জি স্যার, এটা স্যার একটু বাংলায় করলে অনেকটাই উপকার হতো স্যার, আপনার কাছে একটা অনুরোধ স্যার এটা। আচ্ছা দেখি। ওকে, at a certain university 4% of men are over 6 feet tall, 1% of women are over 6 feet tall. From the first line try to understand and respond me what you understand. At a certain university কি আছে 4% men are over 6 feet tall and 1% of women are over 6 feet tall. এটা দ্বারা কি বোঝায় বলো দেখি, 4%টা কি বোঝাচ্ছে, 4% মেনটা কি বোঝাচ্ছে? যত মেন আছে তার মধ্যে 4% হচ্ছে। ওকে, যত মেন আছে তার মধ্যে 4% হচ্ছে কি 6 ফিট টল, মানে 6 ফিট লম্বা, তার থেকে বেশি। ওকে, ওভার দ্য 6 ফিট টল। এন্ড 1% উইমেন, যত উইমেন আছে তার মধ্যে কি 1% হচ্ছে কত ওভার 6 ফিট টল, 6 ফিট থেকে বড়। ওকে, লম্বা। Here the total student population is divided in the ratio 3:2 in favor of women. What do you mean by this? In favor of women means যে তোমাদের women কে ফেভার বলছে এখানে, so the highest value, highest ratio is here 3 will be for women and the lowest value will be for men. Understand? In favor of women, response করো, what do you mean by in favor of women? This represents the highest ratio, highest proportion of ratio will be for women and another will be key for men. Understand? Response karo. Yes sir. Yes sir. So
if a student is selected at random from among all those over 6 feet tall, তাহলে আমাদের কোন স্টুডেন্টকে সিলেক্ট করতে হবে? যে স্টুডেন্ট কি 6 ফিট 6 থেকে feet tall. বড়। আমাদের যে কোনো স্টুডেন্ট না, কিন্তু এমন কি স্টুডেন্ট সিলেক্ট করবো যেটা কি 6 ফিট থেকে, যারা 6 ফিট থেকে বড় তাদের মধ্যে একজন স্টুডেন্ট মানে সিলেক্ট করবো। যদি সিলেক্ট করি, from here you have to find out the probability আর the student is a woman, স্টুডেন্টটা women হওয়ার probability কত। For that case we have to select, we have to consider 3 events, one for male, another for কি female or women, and যেহেতু আমাদের কি একটা স্টুডেন্ট সিলেক্ট করতে হবে at random from among over 6 feet tall, এই যে over 6 feet tall যেহেতু বলা হয়েছে, ওকে, এই যে over 6 feet tall জন্য আর একটা ইভেন্ট আমাদের চুজ করতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে হাউ মেনি ইভেন্টস ইউ হ্যাভ টু চুজ হিয়ার? কটা ইভেন্ট চুজ করতে হবে? রেসপন্স করো। 3টা 3 ইভেন্টস। One is for male, female এর জন্য একটা F, and T represents over 6 feet tall. Understand? Okay. Now, there's given the total student, মানে ওই ইউনিভার্সিটিতে যত স্টুডেন্ট আছে সব স্টুডেন্টকে, the total student is divided in the ratio 3:2 in favor of women. Womenকে ফেভার করে এই রেশিওতে ভাগ করা হয়েছে। From here we can say that the women will be, women means women এর ইভেন্ট এখানে ফিমেল ধরা হয়েছে, আর মেল মিন্স এম ধরা হয়েছে। ওকে, সো দিস ইজ কত এখানে বলতে কি women is to 2. male, this is 3:2, 3:2. Okay, from here can you say the total value of female will be কত হবে? total number of students of female will be কত হবে এখানে? টোটাল যেহেতু বলা হয়েছে, টোটালের কত প্রপোর্শন? there has 3:2, so tell me the sum of 3 and 2 will be 5, is it right? 3 plus 2, Yes, sir. 3 plus 2 has a total, টোটালের মধ্যে কোন প্রপোর্শন ফিমেলের জন্য? 3. so this will be 3/5, understand? আর for male this will be কত হবে? টোটালের মধ্যে 2/5. 2/5. Okay, so from here we can say that probability of F মানে কি female will be 3/5, but we know that the probability value always lies between 0 and 1, is it right? Okay, so this value lies between 0 and 1, and the probability of male student, this will be 2/5, is it right? Response me. এটা বুঝতে পারছো কিনা? Okay, এটা কিন্তু আমাদের এখান থেকে বুঝে নিতে হবে কি from here we can say that the probability of male student, this is 2/5, and female student, that will be 3/5. But from the first line, tell me, you have to try to understand yourself. 4% of men are over 6 feet tall. From here, what do you mean by 4%? 4% কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? ডিভাইডেড বাই 100, মানে 100 জনের 4 জন। আচ্ছা ঠিক আছে, 4% মিনস এটা পার্সেন্ট মিনস 1/100। এই 4% কি নাম্বার রিপ্রেজেন্ট করতেছে এখানে? ডিরেক্টলি মেল স্টুডেন্ট না ওভার 6 ফিট টল স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্ট করতেছে? ওভার 6 feet tall মেন স্টুডেন্ট। ওকে, এটা হচ্ছে কি ওভার 6 feet tall male student, is it right? So from here we can say that the 4% will be for probably যেটা আমাদের কি এটা ইন্ডিকেট করতেছে tall student, মানে ওভার 6 feet tall. Okay, that is team আর রেসপেক্টে মেল স্টুডেন্ট আমাদের কত ছিল? 2/5। এই মেলের রেসপেক্টে টলের পরিমাণ হচ্ছে কত? ওভার 6 feet tall হচ্ছে 4%। 4% মিন্স কি 4/100, 100 means কি 0.04, understand? রেসপন্স মি। এটাই কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে, এটাই আমাদের এখানকার ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। সিমিলারলি there is given 1% of women are over 6 feet tall. What do you mean by this? আমাদের এটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? women যত স্টুডেন্ট আছে, women কিন্তু টোটাল womenের পরিমাণ কত? 3/5। ওকে, এর মধ্যে 1% of women are over কি 6 feet tall, তাহলে কি হবে? From here we can say that probability T given F, that will be 1%, is it right? Response me. Yes, sir. Okay, now we have to select a student from over 6 feet tall.
Okay, from here we have to find out the probability that the student will be a woman. Okay, যেহেতু আমাদেরকে কার রেসপেক্টে আমাদের women ফাইন্ড আউট করতে হবে over 6 feet tall, is it right? So from here we can say that we have to find out probability of, তাহলে আমাদের কি women student মানে কি female student বের করতে হবে, ফাইন্ড করতে হবে কার রেসপেক্টে over 6 feet tall রেসপেক্টে, is it right? Response me. Yes, sir. Okay. From here we have to apply the formula Bayes theorem here. Now tell me the Bayes theorem was কি ছিল যখন আমাদের লেফট সাইডে কি posterior probability ছিল ai given b, then the numerator was কি ছিল probability of b given ai, is it right? Reverse order. Response করো. Yes, sir. So from here we can say that কি হবে, that will be probability of কি হবে p given f, understand? তাহলে ইনটু কি হবে সাথে probability of কি হবে উচিত, তাহলে by using the conditional probability কি হবে উচিত probability of f divided by এখানে numerator যা আছে you can write directly the numerator here, this is কি t given f into কি probability of f, but যেহেতু আমাদের law of probability, so that will be কি sum, this represents tall. Okay, but there has female respect and tall respect, tall find করতেছি, but there has another কি আছে term, this way male আছে না, male student আছে, so for the another term will be probability of কি হবে t given m male student into কি হবে probability of male student, কারণ আমাদের এখানে student how many categories student have, two categories, একটা female and male student, so if this represents female, so the numerator denominator will be কি another term that will be for male student also, মিলের জন্য কি করতে হবে এটা তোমাদের এখানে লিখতে, আন্ডারস্ট্যান্ড? আমাদের এখানে আমাদের টু ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট আছে, ফিমেল আর মেল স্টুডেন্ট আছে, এই জন্য কি এটা আছে ফিমেলের জন্য বের করছে ফিমেল টার্ম, তাহলে আমাকে সিমিলারলি এখন মেলের মধ্যে কত পরিমাণ টল আছে আমার 6 পয়েন্ট সেটা কিন্তু এখানে সাম করতে হবে। ওকে, বাট দিস রিপ্রেজেন্টস হিয়ার কি, এখানে কিন্তু আমরা এটাকে ডিরেক্টলি লিখতে পারি দিস উইল বি দ্য টোটাল ভ্যালু অফ probability of t মানে কি ওভার 6 ফিট টল, এটা কিন্তু আমাদের এই দুটো টার্মের সাম যেটা পাওয়া যায়, যেটা কিন্তু কি ডিপেন্ড করে total number of students that are কি over 6 feet tall, এইটা হচ্ছে কি probability of TFT. Okay, from here we have already known about all values here. There is given probability of t given f, we know that the probability of t given f is 1 by 100. Probability of f, this is called the 3 by 5, is it right? এটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, এবং t given m, t given 4 by 100 and probability of কি pn, pn means also কত 2 by 5. Okay, if you write these values here and after calculating or evaluating you will get the next result, this is কত 3 by 11. Understand? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now tell me, if there was given in the question, if you select a student over 6 feet tall, find the probability that the student is a male student, is a male or is a man. How can we find out? The manager কি হবে, that will be probability কি হবে over 6 feet tall এর মধ্যে আমাদের কি একটা স্টুডেন্ট সিলেক্ট করতে, সেটা কি হবে male student হবে। Okay, so that will be probability of m given t, is it right? So this will be কি হবে probability of the reverse term of this is t given m into কি probability of m divided by numerator যা আছে তাই probability of t given m into probability of m plus, তাহলে একটা মেলের জন্য বের করছে and ফিমেলের মধ্যে টল কত আছে t given f into কি probability of f. Understand? Response me. Yes, sir. Okay. But you have to remind that the value of a women student, that is key 3 by 11, that was key, this value is here 3 by 11. Okay, but if there has two categories, one is for this
তাহলে অ্যানাদার ভ্যালু হবে কি 1 মাইনাস, তাহলে মেলের জন্য যেটা হবে সেটা হবে কি 1 মাইনাস 3/11। যদি তুমি এটা ক্যালকুলেট করো তাহলে দেন ইউ উইল গেট দিস রেজাল্ট 8/11 পাবে। ওকে, from here you can say that the sum of all posterior probabilities will be কত হবে? এই দুটো টার্ম সাম করলে কি পাওয়া যাবে? 1 পাওয়া যাবে না? Yes, sir. ওকে, তাহলে এখান থেকে মনে রাখতে হবে এই সব পোস্টেরিয়র প্রবাবিলিটি সাম করো, তাহলে দা ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট উইল বি কত? 1। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো Yes, sir. you can try to understand yourself. There is we have 10 minutes also. Okay, so we can discuss the next problem also. Problem number 2. There is given a factory production line is manufacturing bolts and using 3 machines A, B, and C. Of the total output, machine A is responsible for 25%, machine B is for 35%, and machine C is for the rest. What do you mean by rest? 40%. That will be কি 100 মাইনাস the rest বলতে কি বোঝাচ্ছে? তাহলে A এর জন্য কি A হচ্ছে 25% দেওয়া আছে, B কি আছে মেবি 35%, ওকে, C that has given rest. Rest means here this is কত 100% minus কত হবে 25 plus 35%, so this will be কত হবে 40%. Understand? This বলতে remaining percentage. Now from here can you say this person will be for which values? কার ভ্যালু হবে? The A is responsible for 25%. এখান থেকে বোঝা যায় তাহলে A মেশিনের প্রোডাকশন প্রবাবিলিটি হবে কত 25%. 25% মানে কি 0.25. আন্ডারস্ট্যান্ড? 25% means হচ্ছে কি 0.25. Is it right? Yes, sir. Okay. From here we can say that probability of A. তাহলে probability of A means কি A কিন্তু বলা আছে a factory production line is manufacturing bolts using machine A, B, and C. A, B, C তিনটা মেশিন ইউজ করে তারা কি বোল্ট প্রডিউস করে। ওকে, তাহলে এখন A যে বোল্ট প্রডিউস করে তার পরিমাণ হচ্ছে 25%. So from here we can say that probability of A will be কত? That will be 25%. So from here we can say that probability of A is 25% means 0.25. Probability of B will be কত? 35% means 0.35, and C will be rest. Rest means হচ্ছে কি 40%. 40% means 0.4. Is it right? 40% means Yes. 0.4. Okay, so from here we can say that this is okay. But it is known from previous experience with the machines that 5% of the output from machine A is defective. What do you mean by this? A machine যে পরিমাণ বোল্ট প্রডিউস করে তার মধ্যে 5% হচ্ছে কি ডিফেক্টিভ। আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে বি যে মেশিন যে পরিমাণ বোল্ট প্রডিউস করে তার মধ্যে 4% ডিফেক্টিভ। সি এর ক্ষেত্রে কি হবে? কত পার্সেন্ট ডিফেক্টিভ? 2% ডিফেক্টিভ। From here you have to understand, you have to understand about the defectives number. কি বুঝতে পারছো ডিফেক্টিভ কত? A মেশিনের ডিফেক্টিভ কত? 5%, B মেশিনের ডিফেক্টিভ কত? 4%, and C মেশিন থেকে যে পরিমাণ প্রডিউস হয় বোল্ট তার ডিফেক্টিভ হচ্ছে কত? 2%. ওকে, তাহলে আমাদের এখানে কি পরিমাণ প্রাধান্য পাচ্ছে? ডিফেক্টিভ প্রাধান্য পাচ্ছে না প্রোডাকশন প্রাধান্য পাচ্ছে? এই লাইন থেকে বলো দেখি। Sir, defective. Defective. Okay, so we have to choose here another event for defective. Okay, দেখো এখানে D represents here bolt is defective, A represents here D represents কি bolt is defective, A is for কি machine the production of bolts from machine A, B represents production of bolt from machine B, and C represents production of bolt from machine C. Okay, so যেহেতু আমাদের সেকেন্ড লাইনটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে ডিফেক্টিভের প্রবলেম রিপ্রেজেন্ট করতেছে, so from here we can say that probability of D given A that will be 5%. 5% means 0.05. Okay, তারপর হচ্ছে কি B মেশিনের ডিফেক্টিভ কত? 4%. 4% means here 0.04, আর 2% means হচ্ছে কত? 0.02. Understand? কি হবে? probability of D given C here. Okay, now in the next line
A bolt is chosen at random from the production line and found to be defective. একটা আমরা বোল্ট চুজ করলাম এবং সেই বোল্টটা কি পাওয়া গেল, ডিফেক্টিভ পাওয়া গেল। আন্ডারস্ট্যান্ড? একটা বোল্ট চুজ করা হলো, সিলেক্ট করা হলো, সেই বোল্টটা কি পাইলাম, ডিফেক্টিভ পাইলাম। এখন সেখান থেকে আমাদের ফাইন্ড করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট ইট কেম ফ্রম মেশিন এ। সেই ডিফেক্টিভ বোল্টটা মেশিন এ থেকে আসার প্রবাবিলিটি কত। নেক্সট কোশ্চেন, ফ্রম বি মেশিন বি, মেশিন বি থেকে আসার প্রবাবিলিটি কত। ইন দ্য কোশ্চেন সি, ও মেশিন সি থেকে, ফ্রম মেশিন সি, সেটা মেশিন সি থেকে আসার প্রবাবিলিটি সেটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। You understand about the question here? Response me. Yes, sir. Yes, sir. Okay, তাহলে this is very important here. তাহলে আমাদের কি হবে, যদি if you want to find out, if you want to solve the question A, তাহলে আমরা কি করব, একটা বোল্ট সিলেক্ট করব যেটা বোল্টটা কি অলরেডি কি পাই গেছে, ডিফেক্টিভ পাইছে, ডিফেক্টিভ পাইছে। ওকে, সেই ডিফেক্টিভ বোল্টটা এই মেশিন থেকে আসার প্রবাবিলিটি কত। হাউ ক্যান উই ফাইন্ড আউট দিস? তো আমাদের কি এখানে কি বের করতে হবে, একটা বোল্ট ডিফেক্টিভ পাওয়া গেছে, সেটা কি এ মেশিন থেকে আসার প্রবাবিলিটি কত। তাহলে আমাদের কি মেশিন এ তার প্রাধান্য পাচ্ছে ডিফেক্টিভ রেসপেক্টে, তাহলে কি from here we can find out what of A given D. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay. So by using bias term, this will be কি হবে, probability of D given A into কি হবে, probability of A divided by কি হবে, probability of D. D means here কি, total number All of defective, all defective. total number of কি defective here. Okay. From here tell me how many categories machines here. 3. 3 categories. From machine A, tell me total number of defective bolts from machine A will be কত হবে, machine A থেকে defective এর পরিমাণ হচ্ছে কত, এই পরিমাণ। ওকে, এত পার্সেন্ট। বাট মিউটের মাইক্রোফোন, আদার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে। ওকে, এখানে আবার দেখো, তাহলে মেশিন এ থেকে আমাদের ডিফেক্টিভ পরিমাণ পাওয়া যাবে এটা, কিন্তু এ টোটাল প্রোডাকশন কত, কোয়ালিটি অফ এ, তাহলে এ মেশিন থেকে টোটাল ডিফেক্টিভ হচ্ছে এটা। বাট probability of D, D represents কি, law of total probability, probability মানে কি, law of total defective bolts। তার টোটাল ডিফেক্টিভ bolts বের করতে গেলে কি হবে, এই ডিফেক্টিভ এ মেশিন থেকে আসতে পারে, হবে বি মেশিন থেকে হবে, এবং কি সি মেশিন থেকে হবে। ইজ ইট রাইট? সো the values of probability of D will be কি হবে, the probability of D given A into probability of A plus কত হবে, probability of D given B into probability of B plus কি হবে, probability of D given C into probability of C here. Okay, this is the values of probability of D. Understand? This is called law of total probability. That means this will be the law of total defective bolts. Okay, after evaluating this, if you substitute these values into this value, into this equation means into this result, then you will get the number of defective bolts that will be come from কি হবে, মেশিন A। ঠিক আছে, এইটা তাহলে যদি মেশিন বি থেকে বি নাম্বার কোশ্চেনের জন্য, ওকে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য ডিফেক্টিভ bolts from মেশিন বি, ওকে, সো দিস উইল বি কি, তখন নিয়মটা কি আছে, পুরো ডি গিভেন বি ইনটু কোয়ালিটি অফ বি। এখানে কি ছিল, পুরো ডি গিভেন এ ইনটু কোয়ালিটি অফ এ ছিল নিউমারেটরে, আর এখানে তো অপোজিট হয়ে গেছে, বিটা প্রাধান্য পাইছে। বাট নিয়মটা ইজ অলওয়েজ ফিক্সড, দিস উইল বি কি, দ্যাট উইল বি কোয়ালিটি অফ ডি, নিউমারেটর কি কোয়ালিটি অফ ডি থাকবে সবসময়। The values is here 0.406. In the next question, this is কি হবে, quantity of C given B, that will be কি, তাহলে এখন তো সিটা প্রাধান্য পাবে নিউমারেটরে, আর ডিনোমিনেটর কি থাকবে, অলওয়েজ quantity of D fixed থাকবে। ওকে, the result will be this here. So if you want to find out, if you take the sum of the posterior properties, this value and this value, then you will get 1. Understand? যে তুমি কি করো, এই যে পোস্টেরিয়র প্রপার্টিতে তিনটা যে ভ্যালু পাইছো, এই তিনটা ভ্যালু যদি সাম করো, তাহলে তুমি তোমার রেজাল্ট কত পাবে, 1 পাবে, অর অ্যাপ্রক্সিমেট 1 পাবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? বাট এটা কিন্তু আমাদের ম্যাথের পোর্শন না, ম্যাথের পার্ট না। তুমি এটা তুমি নিজেই চেক করতে পারো যে তোমার রেজাল্টটা কারেক্ট হচ্ছে কিনা। ওকে, নাও এক্সাম্পল নাম্বার 3, প্রবলেম নাম্বার 3 ইজ ফর ইওর হোমওয়ার্ক। এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে, এক্সাম্পল নাম্বার 3 বা প্রবলেম নাম্বার 3। ওকে, আর আমি নেক্সট ক্লাসে প্রবলেম নাম্বার 4টা ডিসকাস করব। আন্ডারস্ট্যান্ড? নেক্সট ক্লাসে
In the next class, I will discuss example number 4 on the top. Example number 3 টা তোমাদের কি? Okay. If you have to these topics,